everyone, welcome to my channel, Travelani. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, Travelani. Today I'm here in I don't know how to call this place, kind of ecological park. Parque ecológico. So I'm going to do a trail. This place is called Manyueyuan. O nome daqui é Manyueyuan. E fazer uma trilha aqui. But this place was recommended by one of my students. Esse Manyueyuan. Esse lugar foi recomendado por uma dos meus estudantes lá, que eu dou aula de inglês, né? Ó, Manyueyuan. Nunca tinha ouvido falar. Tava dando uma aula lá aí, falando sobre turismo e tal, turismo de Taiwan. E ela citou esse lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu sou um cara que conheço bem Taiwan. So this place was recommended by one of my students. I teach English here, and one of my classes we will talk about touristic places in around. And then I asked about Taiwan, and I know pretty well Taiwan, but never heard about this place. And then she mentioned I never heard, and then she showed me on Google Maps. It's pretty beautiful. Okay, let's go to the trail. These made these areas to fish. Bom, isso aqui ele foi feito para pescar, né? Peixe de rio. Okay, let's keep going. I am at the beginning of the trail, near the parking lot. There are 4 parking lots. We have to pay a fee here. I'm not sure. I think it's 80 per person or per car. So I parked my car in parking lot number 2. And it's 10 minutes walking to the parking lot number 4. I'm going there now. The parking lot number 4 is near the visitor center. Bom, eu ainda estou aqui no começo da trilha, entre 2 estacionamentos, tem 4.
Continuando aqui a minha trilha, cerca de 1 hora até a cachoeira mais alta e mais longe, e depois disso deve ter mais uns, e aí tem que pegar outra trilha, né? Aí tem que voltar para a trilha principal e seguir para outra cachoeira. Nisso, sei lá, tô estimando aqui devo gastar aí mais meia hora, 40, 50 minutos. E aí a volta deve dar mais uns 40 minutos. No total aí, se for fazer direto, sem parada, dá pra fazer em menos de 3 horas. E de volta. As duas cachoeiras. So I continue now by trail. The river is right here. If I go to the first, let's say, the farthest waterfall, it will take about maybe 1 hour. And then to the second waterfall, I have to go back to the main trail and then go to the second waterfall. It will take like maybe 40 minutes, and then the way back to the parking lot, and maybe another 40 minutes. So in total, if no stop, I can do the round trip in less than 3 hours. But let's say I'm making 3 hours or more, it's okay, making videos and pictures. Now is 9:34. I left home around 7:20, 7:30 by car. Today is, the weather is good, sunny, not hot. I would say it's pleasant, but for local standards it is considered cold. For me it's good. The weather is good, but below the sun I would consider it hot for me. Bom, galera, o tempo tá bom, o clima tá bom. Não tá quente, nem frio, mas para os padrões locais é considerado frio, né? Deve estar uns 20 graus, 19 graus. Ideal para caminhada. Debaixo do sol já é mais quente, eu passo calor. Na sombra ainda tá tranquilo e não tá ventando, então tá bom. I started trail around 9:20. It's just 1K, less than 1K to the Chunu waterfall. Okay, I'm here already. Visitor centers here, parking lots here, so I walk already. I'm going to Chunu waterfall. It says 25 minutes only. Okay, and then I'm going to Manyueyuan waterfall. It says 15 minutes.
600 meters. Oh, this is a trail, very easy walking. Cara, a trilha aqui é muito fácil de andar. Nada de barro. Fazer tranquilo. Almost half the trail up. Bom, tô aqui quase na metade da trilha. Aqui essa trilha foi fechada. Here we are. A half hour to here. The guy said 70 minutes. Only half hour. 10 o'clock. 9:55. Bom, uma meia hora. Bom, meia hora desde o Visitor Center, eu acho. Enfim, é mais rápido do que o cara falou. O cara ia ter levar uns 70 minutos. E essa é a trilha mais difícil, que eu achei fácil. A outra então deve ser mais fácil. So we cannot go down, we cannot swim. Although it's very easy to go down, it's not allowed. Bom, galera, a gente não pode entrar na água, meu. É fácil de ir, ó, logo ali. Aqui, ó. Vai por aqui, vai pra lá. Facinho. Mas aqui em Taiwan, meu, os caras não deixam entrar na água, meu. Olha só, essa água deve estar uma delícia. E gelada, né? The entrance fee here is 80 during the weekday, 100 during weekends like today. But since I am registered in New Taipei City, I pay half price, only 50. Bom, aqui tem uma entrada do parque, né? 80 Taiwan dólar durante a semana, fim de semana é 100 Taiwan dólar. Então, mas como eu sou registrado em New Taipei, então eu pago a metade, paguei 50 Taiwan dólar, né? Daí isso aí dá a menos de 2 dólares americanos, né? Menos de 10 reais, né?
Menos, deixa eu ver, né? Uns R$9, vai. Se não, sem o desconto daria o dobro. Agora estou descendo aqui a trilha, a primeira trilha, né? I'm going to the second waterfall. Now it's 10:08. São 10:08 da manhã. Trilha fácil, tranquilo. Bastante gente aqui de meia idade. Algumas crianças, poucas, né? Crianças. Poucos idosos também. A maioria é, vamos dizer assim, da idade, meia idade, né? Aqui essa trilha está fechada, aqui tem acesso para outra cachoeira, mas eu tenho que voltar para a trilha principal, porque fecharam essa trilha aqui. Não sei se this trail is closed, so I have to go back. Look, there are two trails actually. I am here. This access is closed, so I have to go back here and then go here. And this is the second waterfall. The name of this waterfall is Manyueyuan. It's the name of this park. Oh, it took, I don't know, total 1 hour. So actually it's possible to do everything in 1 hour and a half. Both waterfall, including round trip. Bom, eu cheguei aqui, ó, já faz 1 hora de caminhada, incluindo as duas trilhas, as duas cachoeiras. Dá para fazer tudo em 1h30, ou menos. Eu estou incluindo vídeos e tempo de vídeo e tempo de foto. Dá para ir mais para cima. Na verdade acho que não chegou ainda. Continuar lá para cima. Bom, essa cachoeira é bem mais frequentada. Eu vou continuar lá para cima. As you can see, there's a lot of school students here. Bastante pessoal da escola aqui. Imagino que seja ensino fundamental, na da quinta ou sexta série. Now this is the waterfall. Let's say it's quite disappointing. Bom, aqui é a cachoeira. É bem... Bom, eu me senti um pouco desapontado, vamos dizer assim. Porque, embora seja menor que a outra, é muito, muito menor. Não dá nem pra chamar de cachoeira esse negócio. It's too small, don't they call it waterfall? Maybe this one is the waterfall. Here's in front of me. This one. Well, this is the end of my trip. 10:28 now. 10:28. Devo levar uns 15, 20 minutos para voltar. Então, um passeio rápido. Mais rápido do que eu esperava.
Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete e dale me gusta, porfa. Iscriviti e lasciami piace, per favore.